ohne Zeit zu vergeuden. So, nee, das ist richtig. So, mit dem Buch, mit den Audiomaterialien seid ihr alle zurechtgekommen. You're all okay with the materials for B2, the new book? Yeah, sir. Good. Remember, just to remind all of you, this is the book that Jayant had shared with us. And I'm using that book now, not the one that I'm still using with the older batch. There's one batch still pending that should be over by the end of this month. So that batch, I'm using the older version of this book. So your batch, I moved over to this newer version of the book, which Jayant had shared with us. I hope all of you have it. Otherwise, the reference, I think, is 11th December. That's the date when he had posted the link to this book. So please check your mails. It should be there in the mail or WhatsApp. Did you send it by WhatsApp, Jayant? How soon as per WhatsApp ke shik? 9. Per mail, sir. Per mail, yeah. It should be in your email. Please check. This is in December 11th, I think. Yes, 11th of December. As I have it here on my laptop here, 11th of December is when I downloaded this. Right, all the set of last 4. Then the audios I had unzipped 3 days ago on the 28th of January. But I opened the links, the books, and downloaded all the links on the 11th of December. So now today we might need this, so keep it ready. Und inzwischen kommen wir zurück zu unserem Text und unserer Arbeit. Das war die erste Lektion. Wir haben damit schon am Freitag angefangen. Heimat, das ist dann die Lektion, also so heißt die Lektion. Was ist dann Heimat? Was bedeutet Heimat für die Leute, für die Menschen? Jeder hat eine andere Perzeption von Heimat. Also der oder die eine denkt an das Essen, der oder die eine denkt an die Architektur. Viele denken an Freunde und an vertrauten Stellen und so weiter. Das Wort also vertraut, dann spielt eine große Rolle bei der Definition von Heimat. Vertraut bedeutet bekannt. Ja, das ist das Wort hier. Das erste Wort sogar, das Adjektiv hier. Vertraut. To be familiar with, to be something that you are in tune with. Das ist mir vertraut. So, für mich ist eher Delhi meine Heimat, da ich meine Kindheit dort verbracht habe. Und ich bin mit Delhi auch heute vertraut. Mindestens alle alte Orte, all the old places. I'm still familiar with them and they are familiar to me. Not the newer localities, there's so many now in Delhi. Ich kenne mich nicht gut aus in Delhi jetzt. I don't know my way around Delhi now as much as I did once upon a time. Because as students there, college students and school not so much, but college more so, there was not a single area that we had not explored. And we used to get those bus passes, 12 rupees 50 paisa per month. And it was called an all route pass, which meant you could get into any bus anywhere in Delhi and travel no matter how much you wanted to on any day of the month, including Saturdays and Sundays. So that all route pass, maybe many others had used it, but
persönlich gesagt, so meine Freunde und ich, wir haben das total ausgenutzt. We exploited that all route bus, the amount of travel that we did on buses in Delhi. So vertraut is a word that is very vertraut to me. And I identify with this word very, very closely. So similarly, for all of us, wir haben auch andere Wörter hier. Also gebärgig, ländlich, das ist schön, modern jetzt. Die Landschaft hat sich geändert. For some of you, those who have been away from hometown for a long time, you'll see that lots of modern things have come up. Ja, was vor ein paar Jahren gar nicht existierten. Die sind jetzt da. So similarly here, wir haben hier einige Forumsbeiträge. Also solche Beiträge kommen sehr oft im Internet vor. They're very popular in the Internet. People contribute their thoughts, their opinions und so weiter. Deswegen Beitrag, Contribution, their Beitrag. On forum, of course, you know that depending on one particular topic, lots of people have contributions there. So, hier haben wir einige Wörter. Kindheit, zeitgemäß bedeutet Welt, Geborgenheit und so weiter. Zeitgemäß, haben wir das Wort zeitgemäß diskutiert? Also was bedeutet zeitgemäß? Das ist vielleicht ein neues Wort. Any idea? What is zeitgemäß? Measurement of time. Measure of time. Not exactly, no. Was ist jetzt zeitgemäß, wenn man das so mal sieht in der Welt heute? Ein Handy, das ist ganz zeitgemäß. Was bedeutet das? Ein Handy, also jeder, würde ich sagen. Ich würde sogar darauf bestehen, I would insist on that, on my statement. Jeder hat ein Handy. Ganz zeitgemäß ist das. Vor ein paar Jahren war das eine Neuigkeit. Oh, Handy. So. Oh. Aber jetzt ganz zeitgemäß. Notwendig. Updated. The word gemäß is sometimes used as a connector with the genitive. It means according to, and it is correct to a certain extent to what Jayant had said, measure or mass here, measuring according to the time. So this word gemäß as genitive and prepositional sometimes with the genitive here is something that is in tune with the time, going with the time, according to the time according to that period. So zeitgemäß, modern, fashionable to a certain extent, or contemporary. आज की चीज, for example. There was a time when I don't even know whether you would, or maybe you would not remember, but you would have seen pictures of the older heroines and heroes in the films, Indian films, bell bottoms, up to the knees, right, and from knees down to the toes, that the jeans used to be broad from there, like this. Bell bottoms, they were called.
And in some cases, they're also called flares because they used to flare out. Right from there. Then huge collars on shirts, printed shirts, loud prints, brightly colored shirts. Das ist ganz normal. Because that was the time when the hippie culture was on. I think if you have seen the film Hare Rama, Hare Krishna, with Devanand and Zeenat Aman, they showed this hippie culture. Und das war ganz normal, also in den Zeiten. Denn all the college students used to wear that kind of clothes, attire, Tracht. Sie haben immer sowas getragen, that attire, the Tracht. So zeitgemäß, according to the times, contemporary. So today a handy is very contemporary, very, very modern, very up to date, very, very much there with everyone. And it's a surprise if somebody doesn't have a handy. Yeah, so handy, ganz normal. Or think of something else that is zeitgemäß. Can you give me something else? Mask. Sir, Okay. Yeah. The mask. That's the recent one, 2 years now. Yeah. Die Maske zum Beispiel, ja, gut, sehr gut. So you know what is very contemporary? The in thing without which no one is seen. It's used as sometimes as an adverb, and also, in fact, mostly it's an adverb, zeitgemäß. So don't try to use it as an adjective, or you can split the word, Zeit natürlich als Nomen und gemäß als Präposition auch, according to. Both genitive und dative sind möglich hier. But we'll do that a little later. So can we fit in these words in this Beiträge? What goes where? Es gibt hier 12 Wörter und wir haben 6 Forumsbeiträge. So welches Wort geht wohin? Wurzel, do you know the word Wurzel? I think another new word. Jede Pflanze hat Wurzeln. roots. Roots. So Wurzel, what will be the singular article? Der Wurzel. Guess again. Die Wurzel. Is correct. 3 chances. Third one, you're right always. So die Wurzel, singular, die Wurzeln, plural. So a root vegetable is called a Wurzelgemüse. You know the word Gemüse, right? That's Gemüse, so root vegetable. Can you name one root vegetable? Carrot. Kartoffel. Kartoffel. Karotte. Yeah, the Karotte or the Möhren. They're also called Möhre. M-O-Umlaut-H-R-E. South Germany, North Germany वाली problem है. Ja, aber das diskutieren wir später. So, Geruch. Scent or smell. Smell. Yeah, but I want the article, please. Das. Guess again. Sir, D. Der. The third one is the right option. Der Geruch. Der Geruch. Yeah, the odor or the smell or the scent. Der Geruch. Okay, so the rest we know. So what goes where? Also, so sagt Molly 83. Heimat ist für mich mein Welt. Geburtsort. mein, it can be Welt. Article Geburtsort. Geburtsort ist richtig. Welt is feminine. Die Welt. So this is mein. So mein Geburtsort. Okay. Go on.
Watch out for small Dort bin words. ich auf Yeah. Dort bin ich aufgewachsen und jede Straße, jeder Platz ist mir vertraut. 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 Yeah. Mit den Freunden aus meiner Kindheit Kindheit. Yeah. habe ich heute noch Kontakt, obwohl wir mittlerweile alle an verschiedenen Orten wohnen. Gut, sehr gut, richtig. Dort bin ich aufgewachsen. Gewachsen. Aufwachsen. Was ist aufwachsen? So to grow. To grow. Okay. To grow up. So as a child, you spend your childhood there as a baby, then child, and then as a teenager, that is aufwachsen. Don't use the word wachsen alone. I grew up in Calcutta, or I grew up in Delhi, or I grew up in Lucknow, Ludhiana, egal welche Stadt. It's always with aufwachsen, to grow up. Und natürlich mit sein. I have grown up in Delhi. So don't say ich habe in Delhi aufgewachsen. Das ich bin in Delhi aufgewachsen. It's a sein verb, wachsen. And then vertraut comes with dative. So and that is given here. Also vertraut sein. The adjective vertraut comes with sein. Also jeder Platz ist mir vertraut. Watch out for these small combinations which help us improve our German. When we speak, as we are going to, or we should be, a little more German now, these small bits help us polish our German now. Das ist mir vertraut und mit Dativ. Similarly, mittlerweile. Was ist denn mittlerweile? Obwohl wir mittlerweile alle an verschiedenen Orten wohnen. In the meanwhile. In the meanwhile. If you drop it, if you don't use this mittlerweile, the sentence still retains its original meaning. Obwohl wir alle an verschiedenen Orten wohnen. Just read the full sentence. Mit den Freunden aus meiner Kindheit habe ich heute noch Kontakt. Obwohl wir alle an verschiedenen Orten wohnen. Absolutely correct. No problems in the meaning. I still have contact with my old friends from my childhood. Although we live in different places. That mittlerweile makes that sentence sound that much more nicer. Even though during this period, since childhood till today, that is at mittlerweile. During this period, we have all separated and now live at different places. So it makes a sentence sound that much more nicer, that much more German. Words like these, small words like these, mittlerweile, und es gibt auch noch einige, sie machen einen sehr, sehr guten Eindruck auf den Deutschen. They are very impressed when you use words like this. Because these words, like I said, they are flavoring words in a sentence. Right? So just keep these in mind. So, Lenny 2000, was sagt er? Ja, so Optionen sind hier. Geburtsort, Vertraut und Kindheit. Fertig. Heimat ist für mich kein bestimmter Ort. Ich kann mich überall auf der Zuhause fühlen.
Auf der Welt. Yeah. Read the full sentence. It's one sentence till the end with two blanks. Yeah, Arya. Heimat ist für mich kein bestimmter Ort. Ich kann mich überall auf der Welt zu Hause fühlen, wenn ich Geruch, Mention. ich weiß nicht, um mich habe, die Aha, ich mag und die mich verstehen. Right? The clue is in the word verstehen. You can't have this word, Geruch with verstehen. Right? So relative Satz. Die. This die refers to this noun here. So die ich mag und die mich verstehen. So the Beziehungswort, that reference word, is something to do here with liking and understanding. So what can you put here? So mention. Mention, obviously. Right? When you say die, it could be Traditionen, but it doesn't fit here. Wenn ich Traditionen mich habe, die ich mag und die mich verstehen. Now, how can traditions understand you? You have to understand tradition. So this mich excludes the usage of Traditionen here. Ganz einfach, bei Eliminierung. Man eliminiert das. Also das kann hier nicht passen. So if you read the sentence carefully, the answers become very obvious to you. Yeah, so good. The next one, Max. Ja, Garima, Max. Ganz klar und so weiter. Ganz klar, meine Heimat ist mein Dorf. Die Region mit ihren Traditionen Ja. und Brauchen. Bräuchen. Bräuchen. Ja. Hier kenne ich alle Leute. Warum soll ich weggehen? Ja. Woanders würde ich mich nur foreign fühlen. Geborgenheit. Fremd. Nein, fremd. Fremd. Not Geborgenheit, Arya. Fremd. Why? Look at the sentence here. Also Max meint, ganz klar. Meine Heimat ist mein Dorf. Das ist die Region mit ihren Traditionen und Bräuchen. Man spricht von Sitten und Bräuchen as a pair, as a word pair. Have you heard this word before, Sitten und Bräuchen? Have you come across this word? Nein, Sir. Yes, sir. Customs. No, there's something else missing. Heard. Something else missing. Traditions and customs. Sitte, tradition. Die Sitte, it means tradition. Und die Bräuche is your custom. It comes from the word brauchen, something that is used. So Sitten und Bräuchen normally is used as a pair, word pair, nominal in the noun sense, with both of them nouns, normally used together. So to make things easier, they've used the word Traditionen und Bräuchen. But the usage as it is normally done or made by the Germans is Sitte. It's a tradition, Sitte. And the Sitten und Bräuchen one speaks about in terms of Kultur. Plural natürlich hier. Die Sitte, die Bräuche, also die Sitten und die Bräuchen. So normally with culture. Und
Also ich liebe diese Sitten und Bräuchen, ich liebe diese Traditionen und Bräuchen. Und dann kommt die Frage, hier kenne ich alle Leute, warum soll ich weggehen? Why the hell should I go away? Woanders, if I do go away, so what is this woanders? Woanders. Elsewhere. Wherever, anywhere. Anywhere else, somewhere else. Wherever I am located, woanders, würde ich mich nur fremd fühlen. So why should I go away from home? If I leave home, meine Heimat, hometown, wherever I am, I would only feel myself to be a stranger. I would only feel alien. I would feel foreign there. Also fremd. The word fremd as prefix is used in lots of contexts, including the one that you already know, Fremdsprache. So, Fremdsprachen lernen. Deutsch ist eine Fremdsprache. Deutsch wird in Indien als Fremdsprache unterrichtet. Und in Indien heißt es auch Deutsch als Fremdsprache. Ich lerne Deutsch als Fremdsprache. I'm learning German as a foreign language. And it is taught as a foreign language. The abbreviation for that is DAF. So if you can see this abbreviation anywhere, Deutsch als Fremdsprache. In fact, there's a teachers organization in German, in India, which is called INDAF. The German Teachers Organization, Teachers of German in India. They are all members of this organization. Indischer Deutschlehrer oder Deutschlehrer in Indien, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Almost all German teachers are members of this organization. Yeah, so DAF, Deutsch als Fremdsprache. So when you look at this word fremd, it can be used not only in Sprache, but also in many, many other nouns with combinations. Just remember this word as alien, strange, or foreign. There's a Fremdenführer, for example. Führer is a leader or a guide, and Fremden, a guide who takes foreigners around. In other words, a tourist guide. So one meaning opens up the vocabulary to you. Keep watching out for such small words which will help us build our vocabulary. So weiter jetzt. So Sonia, would you like to try this? There's only one blank here, unless you want two. I can give you the next one then. Teeny bleeny. So we are done with Kindheit, Geburtsort, Vertraut, Fremd, Traditionen, and Menschen. So now. So, ich kann mit dem Begriff Heimat überhaupt nicht anfangen. Das ist doch in Zeiten der Globalisierung nicht mehr. Einen Moment, ja. We will need an adverb here. We'll need an adverb.
Anyone help? Sprout. Sir, Zeitgemäß. Zeitgemäß ist richtig. Vertraut ist schon vorbei. Das haben wir hier verbraucht. Also, ich kann mit dem Begriff Heimat überhaupt nichts anfangen. Das ist doch in Zeiten der Globalisierung, in today's world, when we talk about globalization, the word Heimat is not at all modern, it's not at all contemporary. Also, ich fühle mich als Weltbürger. You're a world citizen. So when you're a citizen of the world, the entire world is your Heimat. So why should there be a word for Heimat? Special word for Heimat. So sagt Tinibrini. Whether we agree with these statements or not is another issue. Yeah, so here, because of this nicht mehr, this gives you a hint that what I need here is an adverb. It doesn't fit otherwise. No other word will fit here. So be careful when you are given such an exercise. By elimination, lots of words will get eliminated. But then by logic and looking at the sentences, you can easily fill in many words. This will be different from the B1 plus that we have been doing so far. That was very easy. So here Zeitgemäß. It's no longer contemporary, no longer modern, no longer up to date. It's outdated word, Heimat. So meint er. What's that? Carla. Another Carla. Ja, Sir. Huh. Carla, ich weiß eigentlich erst, was Heimat für mich Geborgenheit. Nein, 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 nein. It's a Nebensatz. Another Nebensatz. Wir brauchen ein Verb. Okay. So bedeutet. Genau. Yeah, I'll have to go downstairs. Yeah, was see this here? Was Yes, sir. remember this was that uneingeleitet relative Satz with that wo. You remember this? Yes, sir. So there's a Nebensatz here. So we need a verb and you put down bedeutet. Das ist ganz richtig. Yes, sir. Ganz richtig. Also was Bedeutet. Ja. Ja, ich weiß eigentlich erst, was Heimat für mich bedeutet, seit ich ans andere Ende der Welt gezogen bin. Erst jetzt sind mir meine Geborgenheit so bewusst geworden und die sind eindeutig in Norddeutschland. Die Landschaft und die Menschen fehlen mir. 1 minute, 1 minute. You said Geborgenheit. Yes. But the verb is in plural. I'm just coming. It's not Geborgenheit. It's a singular. तभी वुर्जल होगा और हाँ, Wurzeln roots है ना? वही होगा. So 11th is Gerush and 12 is Geborgenheit. That is.
Entschuldigung. I had a call. Okay, so. Yeah, found it? Found the answer? Yeah, sir. Wurzeln, sir. Wurzeln. So now if you read the sentence, it will make sense. Go through. Noch einmal. Erst jetzt, okay, ich weiß eigentlich erst, was Heimat für mich bedeutet, seit ich ans andere Ende der Welt gezogen bin. Erst jetzt sind mir meine Wurzeln bewusst geworden und die sind eindeutig in Norddeutschland. Die Landschaft und die Menschen fehlen mir. Yeah. So, does it make sense? What does it mean? Sir, What you just said? eindeutig means? One just simple meaning. What is the meaning of ein? One. One or a. Do you remember this or do you know this word deuten? We just had this word here, bedeuten. So what is the meaning of this word deuten? To mean. Mean. Okay. Or it also can say to point out to something. Deuten, to point out to something is also deuten. So when you say eindeuten or eindeutig, Specific or particular. pointing to only one thing. Okay? Let's try to see if we can find the meaning without a dictionary. Because we may not be able to have access to a dictionary all the time. So if we can work out our way or work our way through the meanings, own a Goethe book, it will help our vocabulary massively. So deuten is to point out, to indicate, sometimes also to read. So when you when you put a prefix bedeuten, it means to understand, to mean. From the way I understand that, bedeuten. Whereas here, eindeuten, adjective, eindeutig, ig is an adjectival suffix, pointing to only one and one thing. And now what I have known, my roots are now very singularly pointing to North Germany. So what does it mean? Eindeutig in Norddeutschland. Specifically or particularly. Specifically or particularly is Einzeln. clearly, explicitly, clearly, without any double meaning, without ambiguity. That's eindeutig. And the moment you put the word zweideutig, what does it mean? Das Wort ist zweideutig. So two. Two meanings. Zwei bedeuten. Zwei Bedeutungen. Eindeutig, very clear. One meaning only. Only one thing it can mean. Sometimes we also say doppeldeutig, double meaning. So if you know this root here, deut, from clarity, deuten, clarity, pointing, reading, understanding. This is the root from where you can build other words. I learned my vocabulary that way, learning only the root, the main word, and then expanding it from there. So now my roots are clear to me. Erst jetzt sind mir meine Wurzeln bewusst geworden. I became aware of my roots now. Ja, bewusst sein, mir, dativ.
I have the clarity now. And these roots are now in North Germany. And that is exactly what I am missing. Die Landschaft und die Menschen fehlen mir. Die Menschen und die Landschaft, both the scenery and the people, are missing for me. They're not there. So wherever I go, I keep thinking about Heimat, not Deutschland. So this word fehlen is to be missing. You can use this on people also. Du fehlst mir. I was missing you. Instead of saying ich vermisse dich, you can also say du fehlst mir. Oder wer fehlt heute? Is Murtaza here? Is he here, people? Murtaza? Yeah, sir, he's there. Sir, I'm currently on call, so That's okay. That's okay. okay, Also sir. also I wanted to use Murtaza as an example. Mir hat gerade Murtaza gefehlt, aber ich habe ihn gehört. Mir fehlt Murtaza. Also Murtaza was missing. As far as I was concerned, Murtaza was missing. So that's another usage here of ich vermissen, jemanden vermissen. Ich vermisse dich. Du fehlst mir. So I'm missing you. The word fehlen is to be absent. Wer fehlt heute? Who's missing today? Who's not there today? Wer fehlt heute? And then when you extend that meaning and use it in the negative sense, मतलब किसी की याद आ रही है. You can't use this literally in Hindi like this. Right? Okay. So he's on call. So who'll take this last one then? Saish. Yeah, okay. Heimat, das ist der Geruch von frischen gebackenem Kuchen, wenn man nach Hause kommt. Und dann setzt man sich mit der Familie gemütlich an den Tisch und erzählt, was alles so passiert ist. Dieses Gefühl der Geborgenheit verbinde ich mit Heimat. Schön, sehr schön. And I'm sure you understand this. Yes, sir. The more important thing, why did I do this exercise? Was it just to fill in the words? Was that the Aufgabe? So that we put the words in the fill in the blanks and then, okay, next Seite, next Übung. Was that the Übung? Was that the... Nein, sir. The purpose here, when you talk about Heimat, remember, we were talking about Heimat here? What is then Heimat? When somebody asks you that, or was bedeutet das Wort für dich? These are the ways that one can form the structures. Job, was bedeutet Job für dich? Also, Job für mich ist nur ein Wort. Job ist, was ich als fremd sehe. It's something strange. Ich bin vom Leben her, vom Kindheit an, nicht daran gewöhnt. Also, ich finde das Wort fremd. Ich möchte gar nicht arbeiten. So you have to use different words here. Seit 2 Jahren fehlen mir meine Arbeitskollegen. Also Job für mich bedeutet meine Freunde, meine Arbeitskollegen. Right? Or just the word job. With that, you can still use these words there. So these structures are what we need and not just the words alone. So learn to use these structures whenever we use any. You people had started that free talk, remember? Gespräch? Talking about the topics and discussion points.
Or have you forgotten already? I think Jayant and Arya and Anuradha, the three of you had started that. Yes, sir. So we still remember that and we have done that. So we want to continue with that? Yes, of course, yeah. Then when you do that, remember to use these words like these. No, bedeutet, vertraut, eindeutig. Try to use them. It makes your German sound that much more polished, that much more advanced. And it's a genuine compliment you get. Ah, Sie sprechen sehr gut Deutsch. It's not just the fluency or the high speed that at which you speak German. It's also the correctness, the selection of the words. And that is something that you can always treasure. When an academic or a teacher tells you, Sie sprechen gut Deutsch, don't believe it. Half the time, the teachers and academics, they're trying to encourage you. So they'll always pay you a compliment. But a man on the street, a person on the street, whom you met for the first time ever and may not meet again, ever, if that person pays you a compliment, your German is good. It means a lot. Right? It's a lot. Sometimes in India, we also brand people. Branding. Oh, thappa lagana. Also, das ist mir sehr oft passiert. Das Thappa business. Und sie sind total überrascht, wenn ich dann auf Hindi etwas sage oder auf Hindi reagiere. Very often I've had this statement made. आप हिंदी ऐसी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? नाम तो आपका मूर्ति है, साउथ इंडियन नाम लग रहा है, लेकिन आप हिंदी तो बहुत ही अच्छी बोल लेते हैं. So that sometimes I find it painful. Why should you brand people according to the language that they speak? But that also happens. Yeah, ein Moment, einen kleinen Moment. ये एवरीवन सबको को वो टॉपिक पर कब बोलना है? मॉर्गन करते हैं यार, आज कौन मैंने सा किया नहीं, टॉपिक है? हाय ग्रुप पर डाल देंगे उस पे. आप ना एक दिन पहले मतलब बता दिया करो जो टॉपिक भी होगा. अरे वो अपने पर है. एक दिन पहले, 2 दिन पहले वो अपना डिसाइड कर लो. एक महीने पहले स्टार्टिंग में डिसाइड थोड़ा करो. सा प्रॉब्लम. अपने आप डिसाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं बैठा हूं ना यहाँ पे मदद करने के लिए, और तुम लोगों को वैसे इतनी मदद की जरूरत भी नहीं है. बिल्कुल हो जाएगा मेरे बगैर काम. वो बुढ़ापे की लाठी छोड़ो. अभी एकदम हाथ पकड़ के नहीं चलना मेरा. यू विल डेफिनेटली मैनेज विदाउट मी. आराम से हो सकता है. अरे अपने पे भरोसा रखो यार. हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. वो हो जाएगा, डोंट वरी. आराम से हो जाएगा. कोशिश करो. टॉपिक अपना खुद चुनो. आई विल नॉट गिव यू द टॉपिक. हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूं. वी कैन चूज द टॉपिक्स फ्रॉम दैट टेक्स्ट बुक. अच्छा, बाय द वे, वो टेक्स्ट बुक मिल गया एवरीवन? यस सर. टॉपिक्स देखे? डिड यू चेक द टॉपिक्स इन दैट? नो सर. वी कैन सर, आप साइड में एक मेल भेजी थी सर जिसमें RY
और लेरर बुक थी, उसके अलावा भी कोई आपने भेजा है? नहीं नहीं, यही बहुत है, यही बहुत है। ये जो किताबें हैं यहाँ पे, दिस इज मोर देन इनफ। और राधा ये जो दोनों हैं इसमें चलेगा ये 22 चलेगा फॉर एग्जाम्पल। ये लो एक्सप्रेशन, या टॉपिक्स उठा लो यहाँ से। सर वो B 2.1 वाली बुक से पहले वो पूरे कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये कर लेंगे, क्योंकि वो भी मतलब उसके जैसे साथ तुम वोकेबलरी चाहो, डिवाइस हो जाएगी सर पिछले वाली। जैसे तुम लोग चाहो, इट्स अप टू यू। टॉपिक्स इसमें भी हैं। So our Zol, first topic is still pending, so vegetarian versus हाँ non-vegetarian. देख लो, हाँ देख लो। Soren So I'm Lehrer ready und with that topic. So if others will be ready, then we can do it on tomorrow or Friday. प्रपोज करो, ग्रुप में डाल दो, प्रपोज करो एंड देन तैयारी कर लो। See here, Diskussion führen. Circa 5 Minuten für beide Teilnehmende zusammen. So अपने को डिस्कशन भी छोटा ही रखना है, या 1 घंटे की स्पीच नहीं देनी है। इस 5 मिनट के दौरान वी शुड मेक आवर मेन पॉइंट्स, ताकि हम लोग एग्जाम के टाइम उस 5 मिनट में इतना बढ़िया बोले कि वी स्कोर आवर 75+। ढेरों टॉपिक्स हैं, देयर 15 टेस्ट्स इन दिस। तो 15 टॉपिक, 15 तो नहीं, 30 टॉपिक तो ही मिल जाएंगे। ये देखो, तो देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ टॉपिक्स। ये लो, soll man Elektroautos kaufen? आजकल का टॉपिक है ये। Sabi beta? Okay, Zolman. Soll man Elektroautos kaufen? Das ist ganz aktuell. Tauschen Sie Ihren Standpunkt und Ihre Argumente aus. Reagieren Sie auf die Argumente Ihrer Gesprächspartnerin oder Ihres Gesprächspartners. Sind Sie dafür oder dagegen? As a potential topic, and 4 questions to help you out to prepare the topic. Kaufpreis ist angemessen, reasonable oder zu hoch? Ist die Technologie umweltfreundlicher? Ist das Aufladen, Charging, Battery Charging, Elektroautos, ne? Battery. Ist es komfortabel oder kompliziert? Und brauchen wir auch staatliche Subvention beim Kauf? Will the government or will the state subsidize the purchase? Will we get it at a lower price? They're naturally a little costlier than the conventional cars. So 4 questions, 4 points here to help you prepare a very, very short debate. देखो, they are all part of today's world. Topics बहुत हैं, and like Jayant was saying, they are there in the textbook itself. यहीं से उठा सकते हो. It's up to you. एगाल, टॉपिक्स की शॉर्टेज नहीं है, so don't panic. If you want more topics, I can send you more topics. I sent Devkaran 99 topics. And he asked me, sir, why 99? So I told him, मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, ये लो अब 100वां भी ले लो. So I sent him the 100th topic also. काफी टाइम पहले की बात है ये. But you choose the topic. You should be comfortable with that.
Because remember, we are trying to get that confidence to speak. And we will have that confidence if there's something that we have chosen and we are familiar with. उसके बाद any topic, anytime, anywhere, kein Problem. 5 Minuten auf Deutsch? Ja, mache ich. Should be like that, mache ich. So don't panic. वो शुरू करो and then try to revise the old vocabulary. अपने टॉक में डालो पुरानी vocabulary जो है, पुराने structures जो सीखे हैं, उसी से अपना वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें. ठीक है, आई लीव इट यू, कभी भी करो, मुझे कोई एतराज नहीं है. Montag, Dienstag, Mittwoch, also egal. An irgendeinem Tag, das müssen wir also mindestens 5, maximal 10 Minuten sprechen auf Deutsch. बहुत होता है वो 10 Minuten. कम लग रहा है, but 10 minutes is a lot. छोड़ दिया तुम पे, बाकी यू पीपल डिसाइड. अच्छा, अब ये बोलो यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू सम रीडिंग. विल पिक अप सम न्यू वोकैबुलरी. Also Ella jetzt in Australien hat diesen Text geschrieben. And it's about 30 lines. We'll take, I think, 6 each or 5 each accordingly, so that we complete the text. And at the end, die Aufgabe, Leseübung hier, welche Erfahrungen empfindet Ella eher als positiv, was eher als negativ? So what is the meaning of this word eher? Das ist eher positiv oder das ist eher negativ. Eher ist ein Adverb hier and it means it is rather. भाई ये थोड़ा सा positive लग रहा है. Das ist eher positiv. Und wenn man sagt, also das ist eher negativ, das bedeutet, भाई ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है ना, जो कह रहे हैं वो थोड़ा हटके है, खिलाफ है. That is the meaning here, eher als adverb. So after we read this, we have to find out here, welche Erfahrungen empfindet Ella? Empfinden? Recommend. Nein, das ist empfehlen. So find. फाइंड तो है, लेकिन कैसा फाइंड? empfinden. ये वाला. एक्सपीरियंस. हाँ, शाबाश शाबाश. थोड़ा सा और. So feel. To feel is good. Well done. Empfinden is something very, very subjective. वो पर्सनल टच आ जाता है उसमें. So you sense it. महसूस करना. That is that empfinden. To feel, to have this sensation, to have this feeling for something, to have this understanding from within for something, or misunderstanding for something. This is empfinden. So Ella की नजर से, what is positive, what is negative? So who would like to start? Yeah, I shall. Good, then start. यहाँ तक आ जाओ, auswandern तक. थोड़ा लंबा है ये. Yeah. That's okay.
ये Auswandern is here. Yes, sir. हो जाओ. Geschrieben am 17. Dezember von Ella, Australien. 17. Soll ich? 17. 17. 17. ये am है December. देखो, am है ना, Yes, sir. dative. Yes, sir. ये नंबर के बाद जो punkt लगा है, this is your adjective ending. Yes, sir. So when you write, be careful, don't miss out the dot. Am 17. Dezember. Yeah, okay, sorry. So let's go on. Ja. Shoot. Soll ich das wirklich riskieren? Mein gewohntes Leben aufgeben, den Job kündigen, Familie und Freunde verlassen und in einem anderen Land komplett neu anfangen? Ich habe es gewagt. Ich bin letztes Jahr aus Liebe ziemlich spontan nach Australien ausgewandert. Eigentlich bin ich gar kein so besonders abenteuerlich Typ, aber als ich vor 2 Jahren zufällig diesen netten Typen während meines Urlaubs kennengelernt hatte und mich nicht nur in Australien, sondern auch in David verliebt hatte, beschloss ich, mein Leben komplett zu ändern und auszuwandern. Danke. Any problems here? पढ़ते पढ़ते we should be able to understand and follow क्या हो रहा है. Any doubts? Anyone? I'll explain. Sir, gewagt. Ich habe es gewagt. I dared. I dared to do it. Wagen, to dare. हिम्मत करना. I dare you. Ja, also ich wage das. Kannst du das wagen? Would you dare to do this? Ich habe es gewagt. I have dared. सर ये dative लेगा ना ich wage dir. नहीं, ये no, I think I'll wait for the others. Feeling से बोलो, क्या बोलते हो लोग? Wagen. Feeling से बोलो. Normally the verb directly use नहीं होता है. Do you dare or don't you dare? Also bitte wagen nicht करके आएगा. Okay, so s wagen, etwas wagen के साथ आता है ये. And the verb, this etwas is actually accusative. Ich wage es nicht. Ich wage Bungee jumping nicht. For example, and bungee jumping here would be the accusative object. So etwas wagen is the usage here. It's something like venture, to try, to dare. हिम्मत करना किसी के लिए, to risk करना. It was riskier. This is auch wagen. So ich wage dich नहीं आएगा इसमें. I dare you नहीं. वो नहीं आता इसमें. Kannst du es wagen? इसको reformulate करके पूछना पड़ेगा. And if you want it in the dative, जबरदस्ती है, so ich wage es dir, yes. I dare it to you. वो चलेगा. So teilweise hast du da recht, Jens. Das ist möglich. But ich wage dich के साथ use मत करना. Something has to be dared by somebody. So that meaning is okay. Any others? Any other words? Sonst ist klar, also warum Ella nach Australien ausgewandert ist? Have you understood that? Also warum ist Ella nach Australien geflogen? सर auswandern मतलब टाटा बाय बाय. Migrated. Gone, ever, finished, khatam. Oh, hello, you are Indian? I am not. ऐसा है.
ausgewandert is moved out. Not just migrated here, literally emigrated. Gone to another land. Migrate is only to go to another land, whereas emigration is to go and settle down there. Actually, वो मुझे करना था यहाँ पे. I didn't do that. सर एमिग्रेट होगा तो इमिग्रेट का क्या होगा? आउफवांडन या आइनवांडन? वही तो मैं करना चाहता था यहाँ पे, फिर वो I wanted to do both those words here. Einwandern and Auswandern in this here. इसमें है ये. So I thought चलो उसको बाद में करेंगे. The word, they are used separately, emigration and immigration. They are kind of synonymal in usage. English is a language which is common to America and England, but divided by the Atlantic Ocean. दोनों एक ही चीज बोलते हैं लेकिन अलग अलग उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. There are two countries divided by the same language. सर फिर जर्मन में प्रेपोजिशंस अलग हो जाएंगे ना? आउसवांडन के साथ नाक आ जाएगा और आइनवांडन के साथ इन आ जाएगा. हाँ. हाँ. तो वो तो छोटी छोटी चीजें हैं. Garnished, so gross and problem. But otherwise, you've understood the text. Warum ist Ella nach Australien ausgewandert? Warum ist sie nach Australien gefahren? Aus welchem Grund? What is the reason for her moving to Australia? इसमें मिलेगा तुम्हें ये इस लाइन्स के अंदर. स्पॉन्टान. The reason is warum. The question is warum. How? Warum? Aus welchem Grund? Chalo, I'll give you a hint. Sir, David verliebt hatte. Sie hat sich in David Deutsch, verliebt. The reason is here. Aus Liebe ist sie nach Australien gefahren. Out of love. The reason is love. Sie hat sich in David verliebt. Mich, sich verlieben in. Und David ist Australier. The reason is simple. It's given here. Aus Liebe. When you say warum, when you're giving a reason of what are the grounds on which. So aus is the answer that you use with warum. You may not find a while sentence here at all. If you want to use while, use what Arya has just said. Weil sie sich in David verliebt hatte. Because she fell in love with David. Because the question warum needs this kind of answer. Remember? A1 में किया था ना? Warum while? So simultaneously, पढ़ते पढ़ते ही see if you can get the meaning also. That is the other trick I would like to talk to you about and give you tips on that. If you read it slow enough and connect the words, it will be clear to you. Don't be in a rush to finish your allotted portion. Connect करते हुए पढ़ते चलो. It will make it easier not only for yourself but also to the others. We'll take the next one. यहाँ से शुरू हो जाओ. Kanish, या बेटा. कहाँ तक करना है? हाईवे तक कर लो. यहाँ तक.
Okay. Äh, Das war ganz schön aufregend. Ich musste so viel erledigen. Ich musste mich um ein Visum kümmern, meine Zeugnisse übersetzen lassen, meine Wohnung auflösen und so weiter. In meinem Job war ich eigentlich zufrieden und es fiel mir nicht leicht zu kündigen. Auch der Abschnitt von Freunden und Familie war natürlich traurig. Als ich dann 6 Monate nach dem Urlaub wieder aufgeregt im Flugzeug saß, habe ich mich aber auf mein neues Leben gefreut. Der Anfang in einem neuen Land ist allerdings ganz schön schwierig. Ich kannte niemanden außer David, musste mir eine Arbeit suchen und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. War schwieriger als, als ich gedacht hatte. Ich hatte ziemlich großes Heimweh. Danke आर्या. कुछ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है उसकी फीलिंग्स Yeah, sir. कैन यू नेम them अनुराधा गुड वेल डन कहाँ पे कैन यू सेंस हर फीलिंग्स नेगेटिव और पॉजिटिव Sir, der Anfang in einem neuen Land ist allerdings ganz schön schwierig. हाँ Ich kannte niemand, Sir. Niemand außer David. हाँ हाँ so negative oder positive Sir, negativ, Sir. okay Ganz good negativ. Und dann, Sir, Sie müssen eine Arbeit suchen. Das ist auch schwierig. ja Ja, und dann Arbeitserlaubnis und Heimweh natürlich. genau, Sir. But look at the what? Can you look at something positive here? कुछ था क्या? That she is moving to Australia. कहाँ पे कुछ feeling उसकी positive feeling कुछ दिख रही है? Flugzeug saß, mein neues Leben gefruht. Ja. Und negativ ist Familie. Ja. Also auf mein neues Leben habe ich mich sehr gefreut. I was looking forward to a new life. So that excitement is there. Hier देखो. Das war ganz schön aufregend. It was all very exciting. Sie hat sich verliebt, also ein neues Land mit ihrem Mann, mit ihrem Partner. Und da gibt es so viel zu erledigen, ein Visum und mein Zeugnis. Und dann ich verkaufe meine Lösung oder ich gebe das weiter zur Mieter. So, und jetzt fahre ich nach Australien. Also all these feelings in the positive sense. Right? But the negatives already started teilweise. In meinem Job war ich eigentlich zufrieden und es fiel mir nicht leicht zu kündigen. It was not easy to quit the job. Abschied von Freunden und Familie war natürlich traurig. Echt Sorge. So sentences like these help us interpret and understand texts. And this comes under the broad heading of text interpretation. So when we are doing literature, if not now, maybe later, I want to very seriously introduce you to small bits of literature, small texts and small pieces of poetry written by the so-called very famous German authors and writers. I want you to appreciate the language. थोड़ा हो जाता है उसके बाद I'll try to bring some small pieces to you. So how do we interpret, how do we understand what that writer is trying to say? From his perspective. Remember, the writer has not written that for you and me sitting here in India. He's written it for his readership in Germany
at that moment in time. So how do we understand that? Und das heißt dann Interpretation. Literarische Interpretation heißt es. So I want to start with that in a very brief way and hope to show you that language can be real fun. You can really enjoy language. Okay, so we'll take the next part. Okay, starting from here, leider, you go till Kultur. Yes, sir. Okay. Leider war die Beziehung mit David auch Leider war die Beziehung mit David auch ziemlich schnell wieder zu Ende. Wir haben uns einfach so oft gestritten, aber ich habe nicht aufgegeben und zum Glück irgendwann eine Stelle als Grafikerin in einer großen Agentur gefunden und bei der Wohnungssuche hat mir netterweise ein Bekannter geholfen. Meine Entscheidung habe ich nie bereut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach Zeit braucht, um sich in meinem fremden Land einzuleben. Es ist aber ein tolles Gefühl, es zu schaffen. So eine Auslanderserfahrung erweitert einfach den Horizont. Man lernt die Kultur eines anderen Landes kennen und erfährt dadurch auch viele über sich selbst und die eigene Kultur. Danke. While reading positive, negative, beide sind da oder nur negativ oder nur positiv? Sir, ein bisschen negativ und... So more negative, eher negative als positive, would you say? More negative than positive? No, sir, more positive than negative. You think so? Can you show those things here? Yeah. She started here, Garima. Anuradha started here. Leider Vadi. Yeah. Sir, Leider Vardi, this was negative that she ended her relationship with David. Yeah. Und dann what about this one here? Aber that is positive. Sure, very good. What about this one Yeah. here? Ich habe mich nicht aufgegeben. Das hier. Till here. Auch positiv. Auch positiv. So, das ist nicht positiv, das ist eigentlich die Leidenschaft von ihr. Aber ich habe nicht aufgegeben. So it shows a positive Empfindung in the sense of her feelings they remained positive. She made sure that her emotionally she was positive. Yeah. Remember, Ella, das ist eine Deutsche. Die Deutsche, also feminine, right? Eine Deutsche in einem fremden Land. She's in a foreign country. And as it'll come a little further down, die Sprache hat sie noch nicht beherrscht. She had not yet mastered the language. So that was also a barrier for her. वो थोड़ा आगे आता है और also for example am Anfang hatte ich trotz vieler Jahre englische Probleme mit der Sprache. In spite of having learned English in the school, she still had problems with language. And this I don't blame her at all. Australian English is nothing like British English or American English. The words that they use, the phrases, the structures are totally different. When two Australians are talking to each other in Australian English,
You will hear English, but you won't understand what they are saying. So it's a very big challenge even for English speakers. So she had these problems earlier, but then she looked at it positively. Also, Garima hat recht hier. Man lernt die Kultur eines anderen Landes kennen und erfährt dadurch auch viel über sich selbst und die eigene Kultur. So slowly her feelings started going from negative to positive. She sensed this foreign culture. But what makes you think this is negative here, Jayant? Warum glaubst du, dass es eher negativ ist? Sir, erfahrungerweise, das ist, aber Negativ. sie musste Leidenschaft, sie musste leiden. Ja. Ja, deshalb ich gesagt habe, dass das war eine negative Erfahrung. Aber die innen von ihr war positiv. Okay, okay. Aber ja, okay. das war die Reaktion zu einer negativen Erfahrung. Also ihre Erfahrung war negativ, ne? Her experience was negative. Ja, Sir. But innerlich, also auf Deutsch sagt man innerlich, sie blieb stark. Stark? Strong. She stayed strong, sir. Ja, innerlich war sie stark. Sie hat nicht aufgegeben. Jeder को word सुना यहाँ पे? ये है ना यहाँ पे? So when you talk about people, it's not simply foreigner to foreigner. जर्मनी to ऑस्ट्रेलिया चला गया, चली गई, सेटल हो गए, लाइफ बन गई. नहीं, ऐसा नहीं होता. It's not so easy. There are struggles. One has to come to terms with struggles. And this coming to terms with struggles is not easy for many foreigners. Simply while they are not accustomed to this multitude of cultures. वहाँ दिक्कत होती है उन लोगों को. And I am of the opinion, ganz persönlich, that as an Indian, we find it easier to settle down abroad than a foreigner finds it to settle down in India. Because we have seen worse. We have foreigners here who have now become Indianized to a large extent. सालों से हैं यहाँ पे. But it has cost them a struggle to be accepted first of all. वो अपने साथ भी वही वैसा ही होता है. That acceptance doesn't come easily. The first barrier abroad is language. The first one. Forget climate, forget food. योगा करके जी लूंगा मैं. कुछ नहीं खाना मुझे. But what about language? Das ist die erste Barriere. Das erste Hindernis. So, wenn man nicht kommunizieren kann als Mensch, dann hat man viel mehr Probleme, würde ich eher meinen. I would rather say that that's where you have your bigger problems. Not food, not climate, not clothing, not people, but the inability to communicate. Das ist meine persönliche Meinung. Right, so it starts, there are lots of problems. Adjust नहीं होता इतना easily. So let's stop here for the moment. It's already 5. And then Jayant भी 2-3 दिन निकलेगा ना. I don't know how much of preparation he still has to do, but wir machen weiter morgen.
Then we'll see whether we can understand this. Can you take this as a laser Aufgabe for tomorrow? Complete the text till the end. Yeah. Huh? Yeah. Or Yes, and sir. I have a request here. एक पेपर पे या कुछ नोटबुक में अलग से नोट कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव. आई डोंट वांट अ टेबल. ये बोलता है कि टेबल बनाओ. Erstellen Sie eine Tabelle. Nein. Just mark the line numbers. This is Zeile Nummer 20, 25 and so on. Just mark the line numbers. Positive में ये line है, negative में ये वाली line है. And इसमें words कुछ difficult हैं या phrases हैं, we'll work on that. Then we'll see how we can express ourselves. So versus negative versus positive. एक चीज और I would like to point out here, use of connectors in this text. जो नेगेटिव फीलिंग चल रही है उसको पॉजिटिव में थ्रू अ कनेक्टर, अ कंजंक्शन बदल दिया गया है. बहुत बढ़िया टेक्स्ट है. Why talk about foreign countries? यार यहाँ से एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां दिक्कत होती है लोगों को. I remember a few years ago, quite a few years ago in fact, there was a group of students from Bihar who had come to learn German to Hyderabad, to Osmania University. And they were feeling so much out of place. When the first week after the German classes, they came to my room. They had not a complaint, but more of a comment to make on one of the colleagues in the department. And fortunately or unfortunately, that colleague was not present in my room that time at the university. And they told me this, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीखने आए हैं, इतनी दूर आए हैं, and all that. My first question to them was in Hindi. I said, तुम लोग कहाँ बिहार से हो क्या? They were so happy to hear Hindi to start with. So communication established. Then my next question. तुम यहाँ जर्मन सीखने आए हो? जी सर. I asked them bluntly, मैंने तो नहीं बुलाया था ना तुम्हें, तुम खुद आए हो? They were shocked by that question. हाँ सर. अगर खुद आए हो तो एडजस्ट करो. और जहां तक एडजस्टमेंट की बात है, आई एम विलिंग टू हेल्प. मैं मदद कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा. लेकिन किसी ने तुम्हें ये बुलाया नहीं है, सो कंप्लेंट नहीं करना है. ये तो तुम्हें सोचना ही चाहिए था पहले कि ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं. They turned out to be my best students. बहुत बढ़िया सीखा उन्होंने. They are all very well placed today. In fact, some of them are even in Germany. Good jobs, well settled. You have to learn to cope. And they did that beautifully. And we used to joke about it. I used to make fun of the local conditions, the local food, the local language. But happily we learned. And they also learned to adjust and take it in the right spirit. When you talk about South Indian Hindi, लोग मजाक उड़ाते हैं. मैंने कहा बिहारी हिंदी में कोई कम जोक्स हैं क्या बिहारी हिंदी पे? नहीं सर, उसके भी बहुत है. मैंने कहा देख लो, हर जगह की अपनी खासियत होती है, खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं. So if we appreciate that, we have this Empfindsamkeit, that sensitivity, we can learn a lot. So those of you who have traveled in and outside of your hometown or wherever you live, tell me what you feel tomorrow. And are there any words here, phrases or structures that you can use and say, yes, this has happened with me? तो ये कल अपन बात करेंगे. We'll finish with this text and then go on. Noch Fragen? Habt ihr noch Fragen?
Any other questions, you people? Anyone? Nine, sir.